Maya ni mamwe maria tukuharirie Inooro thaa 3. Sisi tunaangalia hii mbuzi, hii mvua na sisi tunatabika akili, tunaulizana tunaenda wapi. Ado 18 nio makwete kumana na muiyuro family 50 igetigwo itare wikaro. Arimi korio mahothire wega burere raringana kuguna maria maturigiceirie na mahiu. Furori wa Kenya-Czech kuiguanira kumatia thiriti ya wonjoria gatagati ka mabũrũri maya merĩ. Tukoretwo na challenge imwe ya thimu cia iPhone. Nigukorwo andu ni rona mundu ni aroka na thimu 15 akienda kuhitukia na njira ya Google. Na ruhonge rwa ungania wa magoti gutetera mutaratara wa ungania wa magoti haro-ini cia ndege. Hadete wega thaa 3 cia hwaini ngatho cia mwanya murereri wa Inooro TV ni undu wa gutucagura tukumenyithia maria matinda makihanika miena etiganite ya bururi. Maya ni mohoro ma Inooro thaa 3. Mutori tuna njira ya ciiko etagwo Tracy Wairimu ni njitagwo Gathoni wajihia na tukiambiriria andu 18 nio makwete gukinyiria riu kumana na mbura iria irathie na mbere guthandana guothe bururi-ini. Riri angi matanyihire 50 mathamitio kuma cikaro-ini ciao ni muiyuro. Thirikari yugite ni igathikite mitaratara ya guteithia aria mambite kambi kundu gutiganite ta uria Wini Kimani aratariria. Akuru kwa anini, athuri na atumia othe mehotorete kunyita itemi ria gwaka cikaro cia unjiru iria maritaga mucii kwa ihinda ritoikaine. Ici ni family makiria 200 kuma itura-ini ria Mororo muhaka-ini wa kaunti ya Tana River na Garissa iria cithamire kiwanja-ini giki thutha wa rũĩ rwa Tana gũtua thingo kurumirira mbura nene iria ikoretwo igithandana miena ino o ta miena ingi ya bururi. Haraka sana itajika ni kitu ya kuzuia mvua kwanza, alafu ndio labda mambo mengine yafuate. Ino niyo bica iria ironeka kaunti-ini cia rũgongo rwa bururi. Mĩciĩ, macukuru na nyũmba cia ihoero mataũni-inĩ ma Elwak kaunti-inĩ ya Mandera, Dif na Buna kaunti-inĩ ya Wajir cigĩkunĩkwo nĩ mũiyũro ũrĩa ũcũngĩrĩirie makiri ma aikari gũthama. We have been providing both food stuffs and also non-food items to these particular counties, but the situation from what I saw today, we really need to hike the game higher. Mĩhang'o ya ũthii kaunti-inĩ ici nĩ thatĩte kuona daraca iria nyitithanagia kaunti ya Mandera na Garissa nĩ thũkangĩtio nĩ mũiyũro ũyũ. As we speak right now, a number of those towns have been completely cut off from the rest of the country, which means that there is no supply getting in and no one moving out. In this regard, we are looking at a looming food shortage, making the situation dire. Riera ria wagagu nĩrĩo rĩkirĩte gũkũ kuona mũrimũ wa malaria ni ũtuthũkĩte kaunti-inĩ ya Marsabit na kũrĩ na guoya wa mũtuthũko wa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. We are also looking at a looming situation of disease outbreak, in particular waterborne diseases. The town of Buna is particularly of concern with regards to cholera because within the last 6 months a number of incidences of cholera outbreak have been reported in that town. Kaunti-inĩ ya Kitui nakuo andũ erĩ nĩ makwĩte thutha wa gũthererio nĩ rũĩ rwa Ithekethe kurumirira mbura iria irathie na mbere na kuringa guku igitiga mahiũ makwĩte, mĩgũnda ĩthũkangĩte na angĩ magathamio kuma mĩciĩ-inĩ yao. Mbuzi zangu zilichukuliwa na maji, ng'ombe, mbuzi na funda na kuku na chakula na nguo zangu, hata nguo za kujifunika sina. Shamba yangu imeenda kabisa na sasa sijui kwenda kukaa wapi. Mimi naomba serikali iniokoe kwa sababu hata kutoka asubuhi mpaka saa hii sisi hatukula na hatuna chakula na hatuna kitu ya kujivunika. Na kuo kaunti-inĩ ya Tana River bicano ta ici mĩciĩ, makanitha na macukuru ciothe cigĩkunĩkwo nĩ mũiyũro thutha wa rũĩ rwa Tana gũtua thingo.
kuna vitu ndani zimeharibika, kama kuna makabati ndani ya nyumba zimeenda na maji, manguo zimeenda na maji sababu hatukupata kuziokoa. Haraka sana hitajika ni kitu ya kuzuia mvua kwanza, alafu ndio labda mambo mengine yafuate, na madawa na vyoo, kwa sababu hakuna vyoo pale, hakuna maji, ni uwanja tu watu wameenda kukaa. Family makiria magana mere ciambite kambi kiwanja-ini kimwe kuria marauga ni ugwati ututungeirie kuona gutire na motungata ma ugima wa mwiri na mangi mabata. Hakuna mtu anaweza kufika kwa hospitali hata kidogo. Manake sahii kuna magonjwa maji ya kijana mna hii, kuna magonjwa ya kuharisha, malaria, watoto, lakini hakuna mtu anaweza kwa hospitali kwa sababu barabara yote imefunga. Sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tunaenda kusaidiana na wao, tukishirikiana na county government kuhakikisha kwamba wale ambao nyumba zao zimeingia maji then wanapata shelter ya kuweza kuwasaidia kwa kipindi hichi. Arathi ya riera moriti ya Kenya matikahuthiririo rito wa mbura ino ono urathi wa mbura ya El Nino ukinyururagio. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Winnie Kimani wa Mugai. Turio ici ciegie mbura thengia ya hathara iria iracũngĩrĩrio nĩ mbura nene iria irathii na mbere gũthandana matũra-inĩ matiganĩte ma bũrũri. Mbura ĩno ĩrĩ na kĩguni kĩnene kũrĩ mũingĩ, mahiũ na marĩa matũrigicĩirie. Nĩ mbura ĩratanywo gũteithĩrĩria harĩ kũmeria nyeki na njĩra nene ĩrĩa ĩkũguna mahiũ makĩria thutha wa ng'aragu ya ihinda iraya, na no ĩgũkũria irio na kũhe bũrũri bũthi wa gũteithia gũkũria mĩtĩ na ũguo gũteithĩrĩria harĩ kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Harun Njoroge wa Maina na yaratareria. Kuringana na ruhonge rwa urathi wa riera, kaunti cia Meru, Isiolo, Wajir na Mandera nicio ironania dalili ya mbura gukorwo iri nene gukira githimi, no kaunti icio ingĩ ciothe cia bũrũri cigukorwo na mbura ikiritie githimi. Gukinyiria riu mbura ĩno nĩ icũngĩrĩirie hathara matũra-inĩ maingĩ ma bũrũri, kuma ũthũkangia wa mĩciĩ, ikuũ, barabara gũthũka na hathara ingĩ iria ciumanaga na mwaraho mũnene wa maĩ ma mbura. No tondu ma irarehwo nĩ igũrũ kũhingũka, nĩ amu mbura ĩno ĩrĩ na umithio irarehera bũrũri, makĩria rĩrĩ bũrũri ũreyũkĩrĩria thutha wa ng'aragu ĩrĩa iracũngĩrĩirio nĩ kwaga kwa mbura imera 5 kĩrũmanĩrĩrio, bũrũri ũkĩgũmĩrwo nĩ ng'aragu ĩtarĩ yoneka tayo harĩ mĩaka 40. Kura kwa mbura ĩno nĩ kĩguni kũrĩ mũrĩmi wa irio ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ, kuona tĩri nĩ ũkũnyotoka maĩ naguo umie maciaro marĩa magũteithia bũrũri kũgĩa na bũthi thutha wa imera cia kwaga maciaro mĩgũnda-inĩ, na maciaro macio nĩ magũteithia kũgũithia thogora wa irio kũrĩ a Kenya ũrĩa woyaga makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 35 harĩ igana kĩa mũcara, gĩcunjĩ kĩa 5 harĩ igana gĩgĩthiĩ harĩ kũgũra nyeni cika, na nyeni nĩ imwe cia iria mbura ĩno ĩkũmeria na ihenya. Thengia na kũgũithia thogora wa irio icio cigũkorwo na kĩguni kũrĩ mĩĩrĩ, na ũguo kũgitĩra mũingĩ kumana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na mĩrĩĩre itaigananĩirie makĩria harĩ ciana. Na kuona thirikari na bũrũri ũrathiĩ na mbere kũhĩmbĩria ũrĩmi wa gũitĩrĩria mĩmera maĩ, kũrĩa kũrĩkĩtie kwenjwo ndemu cia andũ kĩũmbe kana cia thirikari, mbura ĩno nĩ ĩgũtigĩrĩra ndemu icio nĩ ciagĩa maĩ marĩa mũrĩmi kana thirikari mekũhũthĩra ũrĩmi-inĩ wa gũitĩrĩria maĩ, na ũguo kũhe bũrũri bũthi rĩrĩa gũkara. Mbura ĩno oho thengia ya hathara ĩrĩa irarehe ĩrĩ na kĩguni kĩnene kũrĩ mahiũ, tondũ kũrĩa guothe ĩraura nĩ gũkũmera nyeki ya mahiũ, na ũguo bũthi ũyũ wa mahiũ ũgũkorwo ũrĩ umithio kũrĩ arĩithia, makĩria a matũra marĩa maragũmĩirwo nĩ ng'aragu ĩyo na gũcũngĩrĩria ikuũ cia mahiũ 2,500,000 gũkũ bũrũri-inĩ. Na rĩrĩ thirikari ĩhotorete gũcokereria riri wa marĩa matũrigicĩirie, mbura ĩno ĩroka kũhũra njeki ũhandi wa mĩtĩ bilioni 15 ĩrĩa thirikari ĩrongoreirie kũhanda thĩinĩ wa mĩaka 10, na handũ ha thirikari gwĩkĩrĩra harĩ andũ na mĩtambo ya gũitĩrĩria mĩtĩ ĩyo maĩ, mbura ĩno nĩ ĩgũteithia mĩtĩ ĩyo kũgwata na gwĩtiria. Ona thogora wa thitima wahota gũthiĩ thĩ kumana na mbura ĩno, kuona rĩu honge iria iciarithagia thitima nĩ cikwamba kũhũmũka ũhũthĩri wa mĩtambo ya ndithũrũ ya gũciarithia thitima, kuona rĩu kũrĩ na maĩ maingĩ ma mũiyũro ũyũ marĩa magũteithia gũtwarithia mĩtambo ya kũruta thitima ĩgĩtwarwo nĩ irurumo cia maĩ magĩtherera kũrĩa mĩtambo ĩno ĩtegetwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun
Njoroge wa Maina. Kogena kwa ruhonge rwa ungania wa magoti bururi-ini rugite mitaratara iria yareirwo iharo-ini cia ndege ya kuingiria athii bururi-ini ti ya kumahahura kana kumagagia ende ni ya gutigirira indo iria ciothe iraingira bururi-ini ni njitikiriku kiwatho na ni irihiirwo magoti uria gubatie. KRA yugite athii aingi makoretwo makihithania indo njeru cia makiria ma $500 iria magiriirwo ni kurihira magoti na kuma yanyitithia mitaratara ino thinga milioni 50 na imwe nicio ciunganitio kuma kuri athii ihinda-ini iria mieri ina. Mwangi wa Maina ni acerete kiharo-ini kia ndege kia JKIA na kuhariria riboti ino. Wakere mathaine ma miaraho ni hindi athii na agendi kuma mabururi matiganite marakinya Kenya kigiro-ini kinene kia bururi kiria ni kiharo kia ndege kia Jomo Kenyatta kaunti-ini ya Nairobi. Minister wa ugendi Alfred Mutua hamwe na maafitha a ngathi ya iguru ruhonge-ini rwa ungania wa magoti mekinyitie kuona mihang'o iria iratwarithio na mbere thutha wa mbukirira ati athii aingi ni makoretwo makiagagio makirwo mahingurania mirigo yao ihenya-ini ria KRA ria kuungania magoti. Ikinya ria mbere muthia kinyani mirigo yake guthurimwo na mashini cia kiriu iria ironania kana he kindu akuite gitetikiritio bururi-ini ni gitikiritio ndari na marua kana ni kiagiriire ni kurihirwo igoti. Mihang'o eno igitwarithio na mbere ni maafitha a KRA unyitaniri-ini na maafitha a kiharo kia ndege. Once the bag has been scanned, it's been marked with an X. We use chalk to mark that. The bag will fall through and into the baggage hall. So at the point where the passenger now who is going through immigration will unite with their bags in the baggage hall. That is the point when we get to interview now the traveler. Where are you coming from? What are you carrying? And mostly we target the bags that we have marked. Mirigo iria yekirwo ruri thutha wa kuhetukira mashini-ini iraigwo keheri-ini na mwene akorio ahingura kuonania ni kigi thiini. Haha muthio aronekana thimu cia makiria ya $500 na kwirwo ndangĩingĩra bururi-ini atarĩhire igoti rĩrĩa rĩrendekana. The items are taxable that you're bringing in, so we'll go to the office. I'll need an invoice or you declare the values and then I'll compute the taxes for you. Watho ũyũ wa kũrĩhia indo njerũ cia makiria ya mũigana wa $500 igoti wathugundirwo nĩ mabũrũri ma Afrika ya irathĩro na ũkoretwo ũkĩhũthĩka kwambĩrĩria mwaka wa 2005. No kĩrĩa gĩtũmĩte gũkorwo na ngoerera kahinda-inĩ gaka nĩ gũkorwo atĩ nĩ tũkoretwo tũkĩnyita indo nyingĩ iria ikoretwo ikĩrehwo na njĩra ya ngungo. Andũ makĩenda kũhĩtũkia indo matekũrĩha igoti. Rũhonge rwa KRA rugĩte mĩtaratara ya kũingĩria athii bũrũri-inĩ ĩgathĩtwo kumana na wongerereku wa andũ kũhithania indo njerũ iria maraingĩria bũrũri-inĩ makĩria thimũ cia goro. Ũngĩtara thimũ ĩmwe ya iPhone igoti rĩrĩa rĩagĩrĩirwo nĩ kũrĩhĩrwo nĩ ciringi 120. Koguo ũngĩkorwo nĩ woka na wahota kũhĩtũkia thimũ 16 kana 15 kĩrĩa wahota gũ-save mwena waku ũgereirie njĩra ya ngungo nĩ kĩndũ $1,000,000 na 800,000. Indo iria no mũhaka mũndũ arĩhire magoti nĩ hamwe na thimũ njerũ, indo cia thitima, nguo njerũ, marashi, njohi, bagiri, iratũ na ikabu hamwe na mbeca baribari makiria ya $10,000. Ona gũkĩhana ũguo ti athii othe maiganĩire na mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo. To assure our visitors that when you come to Kenya as a visitor to this country, as a tourist, as a returning resident, that you will not be harassed, that your bags will not be opened unless there is a reason for them to be open. Kumana na makinya maya KRA yũnganĩtie makiria ya milioni 51 iria ingĩroreire thĩ akorwo athii nĩ mangĩrahithanirie indo itiganĩte na macingĩrie bũrũri-inĩ gũtarĩ kũrĩhĩra magoti. Igoti rĩrĩ rĩkoretwo rĩkĩongerereka o mweri kwambĩrĩria mweri wa 7 kũrĩa milioni 8 cionganĩtio na gũkinyanĩria mweri wa 10 milioni 19 nĩcio ironganĩtio. Ona gũtuĩka mĩtaratara ya kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ kũhetũkĩra iharo cia ndege iria igathĩkĩtwo ndĩrakenia athii aingĩ. Rũhonge rwa ũngania wa magoti rugĩte mĩtaratara ĩno nĩ ya gũtigĩrĩra gũtirĩ indo iraingĩra gũkũ bũrũri-inĩ mũgarũ wa watho na gũtigĩrĩra mĩrigo yothe ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ kũrĩhĩrwo magoti nĩ ĩrarĩhĩrwo kũringana na watho. Ngiribotera Inooro TV kuma kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.
Gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni arekanite na thitango ciothe mugwanja iria aracukirwo ni ma-MC a bunge ya Meru iria mahuthirire kumuhagura kiumia kihituku mbere ya bunge ya Senate. Mawakiri a bunge ya Meru maugite Kawira ndari na uhoti wa guthie na mbere gutongoria gituruini kia gavana. Riri mawakiri yake mamuteteire makiuga ndereti ya kumuhagura ndiri na mithingi mirumu. Mase Wadia wa Mureithi ni aharirie riboti ino. Mabetia mugwanja taure matemanetio ni bunge ya Meru mbere ya bunge ya Senate makwenda gavana wa Meru Kawira Mwangaza abaguro. Gavana uyu ni areganite na momothe. The Honorable Kawira Mwangaza, how do you plead to the 7 charges? Guilty or not guilty? Not guilty. Kugerera mawakiri ma county ya Meru Muthiomi Thionkolu na Marias Manyara gatakataine ka maundu mare marenda eberio gituruini ni ubuthiri muru wa wobisi kwandika andu makonainie ugutwarithia na mbere tabarira ya okolea na mbeca cia county gatakataine ka mabitia mage undu uria wakiri wa Mwangaza Elisha Ongoya areganite naguo. Our government vehicles have been staged to pursue the Okolea programs, which is a program not meant to help people, but to vilify leaders and other persons who are assumed not to be, to be raising any issue. The next category of claims will be claims focusing on the person of the deputy governor. Focusing on the person of the deputy governor. I will address some of these claims briefly in the interest of time in my next limb. The next category of claims are just plainly false claims. One of the hardest part of my preparation for this case is how you prepare to respond to a lie, apart from saying, but it is a lie. Mawakiri ma Kawira mugite gutire na uira muiganu wa gutuma bunge ya Senate kubagura gavana. Amumaya ni mabetia makwetherero mwaki uria urakiririo ni atongoria amwe a county ya Meru. Governor took the posture of an innocent and vulnerable victim of toxic masculinity, harmful patriarchy, gender stereotyping, gender discrimination, and political machinations. And in short, the governor took the posture that if something went wrong in Meru, as we submit, something has been terribly wrong in Meru for a year now and counting, our defense was, it wasn't me. Eventually, put this evidence on the weighing scale and come to a consensus conclusion that can we, in good conscience, remove a fellow citizen from the high office of governor on the strength of the material presented before us. Gavana Kawira ugite mama maundu maria athitangeiro ni maretetwo mbere ya bunge ya Senate na kwa uguo ucio ni undu mubituke ni mabinda. She tells you it is the Kenya-Czech. She tells you if our own officials, our own secretary, our own chief of staff has done anything wrong, even the things she acknowledged, she said they bear their own responsibility. Which of those claims shows what action or inaction on the part of the governor? Itua ria kana Kawira Mwangaza ni akathi na mbere gutwika gavana wa Meru kana ni akabaguro rikamenyeka muthi wa Jumatano riria bunge no igaikia kura. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi, Wadia wa Mureithi. Kogana kwa President William Ruto ni agite na giikaro kia miario na Prime Minister wa bururi wa Czech Petr Fiala kuria marireirie njira cia kugacirithia uiguano gatagati ka mabũrũri maya meri. Makiaria thingiraine wa iregi atongoria aya maugite ni maiguanĩire gwikirira maundu maria mangiguna mabũrũri maya meri. Giikaro-ini giki President Ruto ni agathiriirie thirikari ya Czech ni undu wa kurugama na Kenya ikimatha thoko mabũrũri-ini ma Rũraya. Trade and investment, we have agreed on the following steps for immediate action. That the Czech Republic consider establishing a commercial hub in Nairobi and use Kenya's geostrategic advantage as a gateway for the broader regional and continental engagement in terms of trade and investment. And that we implement urgent measures to establish a business council that will serve as a
platform for bilateral private sector consultations and engagements to be brought together by the Chamber of Commerce in Kenya and the Chamber of Commerce in the Czech Republic. We establish a new level of our contacts, both at political and also business level. And I hope that the new treaties on air services and the double taxation will be finished soon, and I hope it will help deepen our trade, investment and contacts. Thaa ithatu na ndagika 18 uthiete na mbere kwirerera mohoro ma Inooro thaa ithatu gukinyeria hau tukinyete tukwamba twikirie no ni turacokereria na tugicokereria. Thirikari kuga ni ihotorete kung'ethanira na ciiko cia wici wa igeranio. Dial star 487 star 3 hash. Nilianza kucheza na 10 bob na nikacheza na 50 bob na nikawa mshindi. Here is your check of 100,000 shillings and uzidi kujipanga na view sasa. You could be our lucky winner of 500,000 on a weekly ama 3 million grand draw. Ukuja hapa hivi tena nikupe mita 3. Utasikiaje? Utasikia mzuri sana. Utasikia fiti kabisa ya. Ukijipanga na view sasa hata wewe utakuwa mshindi. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza star 487 hash. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial star 487 hash upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Jedera igigiri nene taisio. Unaenda kukua mbembe? Mbembe njega. Ukurugero guku? Guku. Na ukage kainge? Mbembe guku ni nyinge? Guku itengethira? Kana ni urenda ingi? Reke njiga no ni ici. Murimi wa bebe rukwina dawa ya kwihokeka ya kurwa na ngoga nicio fall armyworms iria citharikagira bebe ciaku. Dawa no itagwo Belt SC480 kuma Beer East Africa Limited. Uheriria Belt membraini ya kurocini ona hwaini tondu nirio kigunyo gikoragwo gikiria ukinine kaimana. Belt SC ni ironeka Agrovet ni hau hanyu. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Maridadi Motors Limited ahotani agaranwa ya Auto Bazaar of the Year Award na Driving Academy of the Year 2023 kuma Africa Mashariki Transport Awards. Reune marako manyithia ate wina mweke wako igithia bia ciaku nao wionagire faida o mwisho wa mweri. Muremi reune hende ya bonus na bonus yokaga rimwe mwaka. Igithia bia ciaku cia bonus na Maridadi Motors Limited na o mweri uriinukaga ukihuhaga tumiruri tondu kiveti sawa. Kumenya makeria ciegie investment macerere Ridgeways Kiambu Road thimone 0709 888 222. Maridadi Motors Limited, maisha ni kuivaga.
Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Pato, sikiwale mamdenge wako washa settle. Tena unore na madam. Acheza chini. Alright. Hi. You unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu maidha ya game tuwa wekelea na Shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Tukakwamukira orege mitambo-ini mwiroreri na riu tukumenyithia ciĩgie githomo. Minister wa githomo Ezekiel Machogu ni ateteire mutaratara mweru wa uheani wa ngombo cia githomo kia university, akiuga mutaratara uyu ni ukuhotithia arutwo aria maumite micii mihinyiririku kwaga gutigithia githomo kumana na wagi wa fithi. Machogu augite mutaratara uyu uria ufangite arutwo kuringana na uhoti wao wa muhuko no wa gutigirira ni kwagia na uigananu kuona arutwo aria hinyiririku megubatara o kuriha gicunjĩ kĩa 5 harĩ 100 kĩa marĩhi mothe ma fithi. Wangari Maria wa Muigana na riboti ĩno. Mutaratara mweru wa uheani wa ngombo cia githomo kia university ugithiaga na mbere na gutumura mawoni ngurani kuma kuri muingi na atongoria. Minister wa githomo Ezekiel Machogu ni auteteire akiuga urongoreirio kurehe uigananu githomo-ini, such that we don't rock out those particular students, those children coming from families that cannot be able to pay the required amount at any given time. Machogu uria wariti ari university-ini wa Kisii atariirie uria mutaratara wa hau kabere uraheaga arutwo othe uteithio uiganaine gutekumakania uri no tari na uguo kunyihia mieke ya guteithika kuri arutwo aria marabatara uteithio makiria. And we have said those ones will pay only 5%, such that if the cost of the program is 200,000, the amount which they would be required to pay in a year is only 10,000. Riri igeranio cia kibururi cia KCSE cirathie na mbere. Ministry ya githomo yugite kwanirirwo kwa muthi wa Jumatatu ta thiguku ya uhandi wa miti gutikuhutia igeranio ici na njira o yothe na ni igathie na mbere ta uria kubangitwo. Thirikari iteterithitie ndikunira ritho mundu o wothe uria ukunyitikana akigeria kuigeranio ici. Riri ministry ya githomo yugite ni nyitite andu 10 aria makuruhanitio na wagarari wa mawatho maigeranio. Tunataka kuwaeleza watoto wetu kwamba you cannot succeed if you go through shortcuts and also cheating and stealing. That culture must be discouraged right from our examination centers. Hatutarajii kukuwa na visa vya udanganyifu, na ule atajaribu atakabiliana na mkono mkali sana wa sheria na wa serikali. Oho Commissioner Chatha augite honge cia ugitiri ire seba gutigirira kuri no ugitiri wa kuigana mathukuru-ini na ceceni-ini cia kuoya igeranio. Gerifo tera Inooro TV Getu Wangari Maria wa Muigana.
Aciari nĩ moritio matige kũiyũkia mũtugo wa kũgũragĩra ciana ndawa nduka-inĩ itathimitwo gũkĩrĩkana ũyũ nĩ ũndũ ũmwe ũtũmĩte gũkorwo na kuongerereka gwa ciana iria irahatĩrĩrio nĩ mũrimũ wa pneumonia na ingĩ igakua. Kũringana na Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ, mũrimũ ũyũ ũtuĩkĩte gĩtango harĩ ciana cia thĩ wa mĩaka 5 kuona harĩ gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana kĩa aciari arĩa marathiĩ thibitarĩ marakorwo magĩtwara ciana irĩ na ndariri cia pneumonia. Wambui wa Macharia no harĩire riboti. Gatagati ka mwaka wa 2022 na mwaka wa 2023 ciana itanyiheire 700 cia thĩ wa mĩaka 5 nĩcio ciandĩkithĩtio kũrwara pneumonia gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ, ciana gatagati ka 8,000 na ciana 10,000 nĩcio irakua o mwaka kumana na pneumonia. If you look at the neonatal mortality rates, the figures are even more difficult to fathom. The 2 to 3% out of the 1.5 million children born each year who never receive any vaccine. That is a figure of nearly 30,000 to 45,000 children every year. Umwe wa itũmi iria irerĩkana gũcũngĩrĩria pneumonia nĩ mĩĩrĩ ya ciana gũkorwo ĩtarĩ na ũhoti wa kũrũa na mĩrimũ, kwaga gwetha motungata ma ũrigitani na ihenya, kwaga ũtheru, ona ciana gũkorwo itathecetwo njanjo cia kũhũrana na mũrimũ ũyũ. Haha atungati a arwaru magateanĩria ũrĩa andũ aingĩ meciragia atĩ pneumonia yumanaga na heho. Mahũri-inĩ harĩ tũnyamũ tũtagwo alveoli tuyũraga maĩ na mahira, na tũngĩyũra maĩ na mahira kĩo nĩkĩo twĩtaga pneumonia. Pneumonia ndĩrehagwo nĩ kĩndũ andũ maugaga heho, atĩ mwana aigua heho nĩ akũrwara pneumonia. Aca, pneumonia ndĩrehagwo nĩ ũndũ wa heho, ĩrehagwo nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo virus kana bacteria kana kĩndũ gĩtagwo fungi. Pneumonia oneri no rũrũyũ nĩ mũrimũ ũngĩgirĩrĩrio no ũrigitwo. Hamwe na njĩra cia kũũrigita arĩ gũtigĩrĩra mwana nĩ aheo njanjo, kuongithia mwana ihinda rĩa mĩeri 6, kũiga ũtheru, ona mũciari gũtigĩrĩra mwana nĩ ararĩa irio cia gũteithia mwĩrĩ. Kũrĩ njanjo ciheanagwo mwana arĩ na mĩeri 6 weeks na 10 weeks na 14 weeks. Icio nĩ cindano iria cia mbere cia mwana after gũciarwo. Harĩ vaccine iheanagwo kana chanjo iheanagwo igateithĩrĩria mwana ndagahote gũkorwo na pneumonia. Kaingĩ pneumonia yũkaga na dalili cia mwana kũremwo nĩ kũhuhia, ona rĩngĩ akahuhia na ihenya, mwana kũrigoya na kwĩrigwo, kũhaya, ona rĩngĩ ũrugarĩ wa mwĩrĩ ũkambatĩra na gĩkĩro kĩnene. Ũkona mwana waku wĩhĩte ũrĩa akoragwo, ũkona kũrĩ haũndũ kahitanu harĩ mwana ũcio. Ũngĩona ona dalili ona ĩmwe harĩ icio ciothe ndauga, nĩ wega mwana ũcio arorwo thibitarĩ-inĩ. Tũtirenda andũ mathiĩ magũrage ndawa chemist-inĩ. Nĩ wega mwana ũcio athiĩ arorwo nĩgetha athimwo gĩthũri, tũhote kuona nĩ harĩa thĩna ũrĩ na hote gũteithio ũrĩa kwagĩrĩire. So that a child born somewhere in Mandera has the same quality of life and the chance to be able to survive, thrive and ensure they achieve their full potential. Gerifo tera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Minister wa Ũgima wa Mwĩrĩ Susan Nakumicha nĩ arekereirie indo cia gũteithĩrĩria maabitha a ũrigiti matũũra-inĩ CHP kaunti-inĩ cia Nyandarua na Laikipia nĩguo kũmateithĩrĩria kũruta wĩra. Indo ici nĩ hamwe na thimũ cia moko cia kĩrĩu cia kũmateithĩrĩria kũngania na gũtũma ũhoro ũrĩa mongania matũũra-inĩ wĩgiĩ ũrigiti na mĩrimũ. Minister wa Ũgima wa Mwĩrĩ acerete thibitarĩ-inĩ mũnene wa JM Kariuki Orokarau kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa atongoretie mĩhang'o ĩno ya kũneana indo ici cia gũteithĩrĩria maabitha a ũrigiti matũũra-inĩ. We have also delivered the gadgets that we had promised that each CHP will have a gadget, and for Kenyans to know that these gadgets are locally assembled, made in Kenya for Kenyans. So that is what we have also delivered today. Gũkũ thibitarĩ nĩ kũranjia kũgĩa na ũpungufu ya andũ agũka kwara-inĩ haha tondũ nĩ marakorwo makĩheo information ĩrĩa mangĩenda kũrĩa. Indo ici igũkorwo igĩteithĩrĩria maabitha aya gũthũrima mĩrimũ ĩtiganĩte icagi-inĩ na gũteithĩrĩria gũkinyanĩria mathomo ma ũrigiti. Minister na Gavana Kĩarie Badirisha mugĩte ũnyitanĩri wa thirikari na anyiti itemi angĩ rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũgũteithia kwagĩrithia motungata ta maya icagi-inĩ. Tũnyitanĩre na thirikari nene nĩ tondũ andũ aya makoretwo makĩruta wĩra wa kwĩrutĩra tũhote
kumare guthie tukaruta nuthu thirikari nene karuta nuthu nigetha ndoya makona kindu gya gutuma mahote guthie na mahote kuria na mahote kunywa na mahote guteithiriria a Kenya itu. Na kuona mbura nene ni ringite matura-ini maingi na kumincha augite thirikari iricemba guteithiriria andu aria maikaraga kundu kuria kwarahaga mai niguo kurigiriria mirimu iria yumanaga na mai ma giko. We are going to launch our mass mosquito net distribution, long-lasting treated mosquito nets. We are launching in the next 1 week so that we ensure that all families then that need mosquito nets are covered even during this rainy seasons. Thutha ucio minister ohete thabari nginya thibitari-ini munene wa Nyahururu county-ini ya Laikipia kuria aruguritie mubango uyu. Augite ni gukoretwo na mauritu maumanite na uruti wa wira wa macini cia bata akiruta mukana kuria aria mabatie guciramata amukuri na macini nyingi tararuta wira uria ibatie. We have a problem with our MES project, Managed Equipment Services. Mimi niko na kiboko ya kuwachapa, tahakikisha nimelainisha MES program, walete wafanye services ziendelee. Wale wako kwa dialysis wapate hiyo dialysis. Wale wako na shida zingine zinatumika hapo wahakikisha kwamba wamepata hiyo services. Maneno ya ambulances pia tumeongea mzuri, pia tuone vile tunaweza apata ambulance coverage. Maneno ya ICU center within Laikipia County, at least a functional ICU center within Laikipia County. Thirikari iranire guthii na mbere na kwagirithia motungata ma ugima wa mwiri na timu ino ya CHV igukorwo iri muhari-ini wa mbere gukinyaniria motungata maya. Ngiribotera Inooro TV kuma thibitari-ini munene wa Nyahururu guku ni county-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi. Kugena kwa kiama kia UDA negetafanĩtie mũcemanio wa ajumbe a kiama gĩkĩ thingira-inĩ wa iregi gũcirirĩra mĩtaratara ya kiama kĩu kũrĩa oho marĩrĩirie igũrũ rĩa mawatho ma bata marĩa mateithĩrĩirie bũrũri na marĩa mabatie kũhetũkio hatarĩ gũte marĩgu. Kĩgomano gĩkĩ kĩrĩa gĩtongoretio nĩ President William Ruto na gwĩkinyio nĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua. President nĩ agathĩrĩirie ambunge na maseneta nĩ kũhetũkia mawatho ngũrani ma bata kũrĩ bũrũri bunge-inĩ marĩa mahete bũrũri mũthingi mwega wa mwathanĩre. Ambunge morĩtie kũhũrĩra ndebe mawatho marĩa marorete gũkinyio bunge-inĩ ta watho wa kũng'ethanĩra na arĩa maheaga mbeca ikundi cia itoi, watho wa ũrũgamĩrĩri wa mathirĩ gatagatĩ ka mangĩ. President agwetete kũhetũka kwa watho wa ũgima wa mwĩrĩ ta itacukia rĩa bata harĩ kũgacĩrithia ikĩro cia ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũndũ wothe. President William Ruto ni wogatongoria mihango ya uhadi wa mĩtĩ mũthĩ wa uhadi wa mĩtĩ bũrũri-inĩ mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte na agatongoria mihango ĩno kuma Kew Wetland county-inĩ ya Makueni. Ũhoro ũyũ wanĩrĩirwo nĩ minister wa marĩa matũrigicĩirie Soipan Tuya akĩongerera atĩ thirikari ĩratanya kũhanda mĩtĩ milioni 1 mũthenya ũcio. Maminista honge-inĩ ciothe mathĩirwo gũkanarũgamĩrĩra na gũtigĩrĩra mihango ĩno nĩ yagacĩra o mũndũ akĩheo county ĩrĩa akarũgamĩrĩra. Akenya moritio metekire kuhĩmbĩria ũndũire wa uhadi wa mĩtĩ amu kuma rĩrĩa president anĩrĩire ũhoro ũyũ mĩtĩ milioni 121 nĩ handĩtwo. And which are a continuous supply of seed collected across the country, particularly the indigenous seeds. And we picked on government institutions including NYS, KDF, correctional services, the regional development agencies, KFS, Kefri. So I want to persuade Kenyans, please take the initiative. Just buy 2-3 seedlings or 5. It's not too much to ask, and you will have something to show for a day that we are setting aside to restore our environment. So we will be depending on individual Kenyans to take personal initiative. We cannot supply seed to everybody, seedlings to everybody. We want to encourage our partners in the banking sector, our development partners, the NGOs involved in environmental conservation, our county governments, including ministries, departments, and agencies. Please go out there, buy the seedlings from private Kenyans who have worked to put together nurseries, and let us put these seedlings on the ground.
Kugena ku mweri umwe thutha wa minista wa ugitiri Kithure Kindiki kurekereria maritwa ma itoi iria ikoretwo ikiagagia aikari a kaunti ya Lamu. Riu ni acerete kaunti neo na agatafania mishemanio na atongoria a honge itiganite cia ugitiri, atongoria a dini na athuri a matura ma Lamu. Hindi ya icere riu Kindiki augite ministry yake ni heanete notithi ya kweyumiria kwa andu 19 aria marekwirwo makoretwo magiteithiriria ikundi cia itoi na njira ya gucihitha na gushihe besha na matharaita. Kate Muthoni ena report makiria. Gicigo-ini kia ubunge kia Lamu West nikuo minista wa ugitiri Kithure Kindiki ambiririe icera riake kaunti-ini ya Lamu kuria tafanetie gikaro giake heri-ini na atongoria a honge itiganite cia ugitiri. The government continues to remain alert and continues to engage extra effort to ensure that the threat of terror is completely overcome, not just in Lamu, but in the entire country. Kindiki augite ministry ya ugitiri ni heanite notithi kuri andu 19 akimoria meyumirie amu metikitio gukorwo magiteithiriria ito iri ikoretwo igicungiriria ikuo njuragano na kwagagia andu kuma micii yao. We have now given notice to 19 other persons and entities whom we believe are either directly or indirectly aiding, abetting or financing terrorism. And unless we get satisfactory answers, we are going to designate them as aiders and abettors of terror, and legal action will ensue, including prosecution and including circulating those names and entities. Oho Kindiki augite thirikari ni ukorwo ikiongera ceceni iria aikari a Lamu magithie kuura riboti cia uhagu kwa ugitiri. We are going to increase the number of administrative units so that we can have more locations, sublocations, divisions to bring services closer to the people and to help security agencies to be able to make sure that wananchi have somewhere to report crime closer to home and they get services closer to where they live. Kindiki oho ni agite na gikaro na atongoria a dini na athuri a matura na kwariria uria aikari magirutithania wira na honge cia ugitiri na kuura riboti na gukunyira ito iri ikoretwo ikihithania matura-ini. We have also discussed on how we can amicably resolve any disputes that may arise among ourselves, among our communities, our peoples here, without escalating those matters into lawlessness. And therefore, again, the role of elders is very critical in terms of creating trust across communities. Icera ria Kindiki riukite mweri umwe tu thutha wake kurekereria maritwa ma itoi 35 iria irethanwo nacio ni honge itiganite cia ugitiri gukirikana ni cikoretwo igitabania tharikira cia kwagagia aikari a Lamu na makiria ria mahuthagira barabara ya Lamu guthie Witu na Galsen, aikani a Lango Simba, Salama na Hindi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni. Kugena kuolele Katap David Loiputu niwe muhotani wa 31 wa giothi gia shabiki kaende jackpot. Loiputu ni muikari wa Samburu ede arutaga wira Thika. Loiputu ahotanete shiringi 500,000 thutha wa kuratha mibira 12 hari 13. Akiamukira sheki ya uhotani, Loiputu augete kuhuthira besha icio kuhingura biashara. Gukinyiria riu shiringi milioni 15 na 500,000 nicio ihotanetwo giothi-ini giki ya shabiki niguo guthaka shabiki kaende jackpot. Ogutuma message KJP kuri namba 2963. Nilipopigiwa hiyo simu nilipata tofauti sana. Nisikia nguvu imeisha, kapata wasiwasi kwa sababu ya kuambiwa nimeshinda hizi pesa. Ndio nawaambia Wakenya wote wanaonisikiza, wanaoniona washiriki shabiki, sababu ni ya kweli, wajaribu bahati yao na watafanikiwa kama mimi. Umeona? 500,000, 500,000. November, December inakuja. Watu wameanza kunogesha Christmas zao. Wewe uko hapo. Lele Katap 500,000. Yeye hana stress. Christmas inakuja, ametulia, amesema ananunua hata ng'ombe. Watu nyumbani Samburu wanasherekea. Wewe je, uko hapo mtaani? Ninakuambia each and every week tunapeana 500,000 guaranteed jackpot kutoka shabiki inaitwa Kaende.
na tugicokereria Beteka cia chapadimba gitaru kia Rift Valley guthakwo weekend ino. Pato, sikiwa lema mdenge wako wa shaset. Tena unore na madam. Acheza chini. Alright. Hai. Yeye unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu maitha ya game tuwa wekelea na shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magi kiro kia iguru edit aria mohegereire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kirio renda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Keyuri Faro Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Dakuri waigua mugambo wa gaka ukamenya ni top care tugitinangia mathogora ma migunda riu guku turi ni Joska mugunda ria tutinangitie thogora kinyagia 295,000 only toiga ngiri magana meri ma 95 peke yake guku turi Joska na kuwa juja phase 46 ni 595,000 migunda ino tukoirigeire wega tugagwikirira gate na cio barabara cia thiini tugatema wega tucerana Roiro Town Greek Towers first floor kana tuhorera thimo namba 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. To soothe irritated and dry skin, Vaseline's healing power is able to penetrate beneath the surface of the skin. This is because Vaseline is made with unique blends of waxes and oils that melt into the spaces between skin cells. This promotes natural moisture regulation to deliver effective skin protection against dryness. Use Vaseline because it is the first step to maintaining natural, healthy-looking skin. Mugunda wagira ukorwo na kindu kiandikanirio kandarathire mukwandikanira niguo hote kwandika conditions iria cikuhingio niwe acio mareka atia marathogorana. I mean akone tumeze tunini na tuburia igi expect to koto kiria kiruta mboga at least chituzo kumedi kushika naona Mudhara, Kiambu County, brought in share 40 by 80, hakuhena Buffalo Hills Estate, na thogora wa shilingi 350 cash price only. Mae, thitima na farafara njega ciekuo, site visit ni o muthenya. Ukaigerera haria weteithie exit 16, kana haria makongeni BAT, gukinya site. Hura thimu o riu 0740 533 533, kana 0717 244 244. Uko na app? Baya sana. Na umejipanga? Nimejipanga. Umejipanga, uko na points ngapi? Niko na 240 sahi. Wagwan bro. Nice. Good stuff. Umewatch leo, umeutilize hizo points? Mimi kila saa lazima niko updated na news. Na pia kasop kiasi. Good. Unawatchingi soap? Lazima manzi, si madem peke yake. Si madem peke yake, hadi machali. Hadi machali tunaona. Unaweza mochoka na 3 pia bro. Sawa. So endelea kujipanga manzi. Nisikuharibie busy. Kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni.
Nitwacokereria na riu tukiingira iharo-ini mbitika cia chapadimba cia gukuria taranda cia uthaki wa mubira wa maguru hari andu ethi gatigati ka miaka 16 na miaka 20 ikereka ria finals gicigo kia Rift Valley igutafanio weekend ino. Gucanio icio ikarehe hamwe timu inyanya ari hamwe na Liza Hill Academy ya Kajiado, Mwenge FC na Trinity Mission a Naikuru. Akirugaria gucanio ici James Babu uria ni murugamiriri munene wa wendia wa kambuni ya Safaricom gicigo kia Rift Valley ni atariirie iheo iria timu igakorwo ikihotanira mashindano-ini macio maria magatafanirio Naikuru ASK Showground. And out of these teams, we expect to have our grand winner walk with a grand prize of 250,000, the team. The second runners team are going to go home with 150,000. And we are going to have individual prizes for individual players coming up from different segments of best player, best striker, where they are going to go home with 30,000 Kenya shillings per person. Ari njira ya kwarahura andu ethi na kumacokaniria riri aingi ao magumirwo ni moritu ma wagi wa mawira. Abunge amwe a gitaro gia gatagati wa bururi ni maruguritie rigi cia mibira kuhe ayuthi mieke ya kuonania taranda ciao. Na ta uria mugure wa Karuiru arataririo, ngucanio cia Joyfrey wa Deto Cup gicigo-ini gia Tetu ni ciambiriirio na itanya ria guthondeka timu ya athaki 30. Bitika ici cia mubira wa maguru orodo umwe na muthako wa volleyball muoroto munene ni guthondeka timu ya gicigo giki gia Tetu iria ahaririria makiuga wendi wao ni timu ino guthaka rigi-ini itiganite cia gabira bururi-ini na kuona mbeu njithi guothe bururi-ini ni gumirwo ni githina gia kwaga wira. Itanya ria bitika ici ni kumacokereria na hamwe na kumahe kanyamu muhuko. Muoroto munene wa mathako maya ni gucokaniria yuthi aitu tondu yuthi aitu ni mauga ni matiganeirio na one of the way ungihota kumacokaniriria ni kuma provide rohoro sports makatha magakorwo mari hamwe na getha talent o mwanake kana muiretu onanie talent yake. Uthaki wa mubira wa maguru ni undu ukoretwo uri uteithio kuri aria mauthakaga gikiro-ini gia gigo bururi. Atabania ngucanio ici makienda athaki onao kuma Tetu makorwo magiteithika no thaki uyu. Tugu scout athaki ta 30 aria maguthondeka timu ya Tetu Football Club na horo cio turateithĩrĩrio nĩ andu a sports aria magututeithĩria go scout nigetha timu ĩyo rĩu tũgĩe na Tetu FC nigetha ĩkahota gũthiĩ premier league cia national na athaki aitũ mahote kumaga gũthiĩ kũnene na exposure. Timu ya Ihwa FC yakunikire Ihururu Boys Star na bao 3-1 guku nao wa Magana makihota Kagwathi na Guru 3-2. Ihenya ria Tetu road race ria kilomita 10 nirio rigakorwo ari gathuru mundu ka bitika ici ciumia 4 ciukite handu-ini ha metha ya mathako ya Inooro TV. Jitagwo Mugure wa Karuiru. Kugena kwa atengeri ana kuma Kenya ni marugamitio gutengera kwa ihinda ni kiama kiria kirugamiriire mitugo na wigiririki wa atengeri thiini wa thi. Rebecca Jepchirchir, James Gekuga wa Karaja, Birundu Boruba na Purity Komen marugamitio gutengera rere kurathuthurio kana ni makoretwo makihuthira dawa cia kuongerera mĩĩrĩ hinya. Timu ya Gor Mahia ikamukira bathi njeru kuma kuri CS wa IT Eliud Owalo muthi wa Jumamothi muthia-ini wa kiumia giki. Uhoro uyu wanirirwo ni muikariri giti wa timu ino Ambrose Racher akiuga bathi yo ni guteithia ukuini wa athaki na atongoria a timu. Timu ikamukira bathi ino Jumamothi thaa 3 cia kiroko kiharo-ini gia Kasarani na icoke ithake na timu ya Murang'a Seal ciahanda thaa 9 cia miaraho ngucanio-ini ndito ya kumatha utongoria wa rigi. Gor yanakorwo na bathi imwe na hau kabere no ikihorwo thugure ya munada ni timu kwaga kuriha athaki. You will require a match ticket to be able to enter the stadium. I want to repeat that. Please don't come and hang around anywhere hoping there will be nothing like I am so and so, or you know, that cost a good friend of mine when a good friend of mine said, no, you must know people. Don't come and tell, you know, I am so and so, you must know people. That will not happen. So the event will strictly end at 11 o'clock. Don't come late.
It will end at 11 o'clock because we have a match. The players will be taking part, so they have to go back and have their lunch. For health reasons, have it by 11 o'clock and be able to play at 4 o'clock. So the event, you can take your time in the stadium, but the event will itself end precisely at 11 a.m. Kwamba tunawaona kuhusu game ya Jumamosi ni kwamba tutajaribu tuwezavyo ili tuvuke kama washindi, na wale pia hatuwezi kuwapuuza, maana unaona kama wanacheza sana, japokuwa wametoka NSL hivi punde, wametia bidii sana na hata taji lenyewe wanaweza kulinyakua mwishowe. Kwa hivyo tunasema kwa lugha ya Kimombo, may the better team win. Kuma kuiharo-inĩ mwĩroreri hau nĩho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inooro thaa 3 ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ. Niĩ ngĩkwendithĩria ũtukũ mwega. Njĩtagwo Gathoni wa Njihia, tuma na Tracy Wairimũ thĩinĩ wa ũtaũri na njĩra ya ciĩko. Marua ma Paulo makeri kuri Timotheo murango wa 4 muhari wa 7 ni nduite bareria njega nakio kiite itano giakwa ri ni nginyite gituri giakio naguo rutani uria wa witikio ri ni nduire ndi umenyereire ngunyite ogeni riu twamukire imenyithia cia ikuo. Nimukumenyithio gikuo kia George Gatundu wa Weru wa Githogoyo ni mwana wa tigaire wa Weru wa Waithaka na Hana wa Ruiro maciaranirwo na Esther Jerry wa Shira, Monica wa Thithi Kuria, John Kimani, Jane wa Ngui, Mary Bura atigaire Njenga na Jifo. Ni mũrũ wa ithe na John Mariga atigaire Njenga, Jerry, Jogona, Gashabi na Jifo. Ni mũthuri wa Mary Nyambura Gatundu. Ni ithe wa Martin wa Weru, Hana wa Ruiro, Nelson Makomi, Beatrice wa Ngui, Johnny Njenga, David Mushiri na Esther Jerry. Kũracemanio gwake mũciĩ Gĩthogoyo. Mwĩrĩko twa Promotional Home wa kana mweri 9 wa 11 thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Rari Sub County Kijabi Ward Kaba Location Gĩthogoyo Sub Location kũrigania na Gĩthogoyo Primary School. George Gatundu wa Weru kwa mathayo. Nimukumenyithio gikuo gia Samuel Kariuki Keriri uria wahurukire mweri 3 wa 11 na miaka 86 arari muthuri wa Ruse wa Njiro Kariuki arari ithe wa Lilian Kahaki, Rebecca Muhia, Ruben Keriri, Josephat Moirore, Joseph Kenyanjui, David Kimani, Rea Kenyanjui, mutigaire John Kimata, Ani Jerry, Rachel Kongo, Fauru Karaja, Agnes Jerry, John Kimata, Sarah Gina na Steven Dirago. Aciaranirwo na ingĩ nĩ atiga tũgukana tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Elbago nĩ Nyakiambi Village na kwa mwanake wake Mebre Bethel Kotarong Eastern Bypass. Mwĩrĩko Tomash Funeral Home Naikuru Jumaa mweri 10 wa 11 na thutha mahoya na mathiko gwake mũciĩ Elbago Nyakiambi Village Nakuru County. Samuel Kariuki Keriri kwa mathayo. Nimukumenyithio gikuo kia Benson Njenga wa Kabaka na Fundi wa gikabu na Futi Karamba-inĩ Limuru. Ni mũriũ wa mutigaire wa Kaba na Mwendwoneire Njeri. Ni mũthuri wa Mwendwoneire Mĩrĩ wa Njirũ Njenga. Aciaranĩirwo na Ndegwa wa Ceke wa Njirũ, Gathoni atigaire Dominic na Kenyanjui. Ni ithe wa Teresia wa Ngui, Hana Njeri, Pauline Ng'endo, Elizabeth wa Njiko, Stephen Njoroge, Philomena Muthoni, Patrick wa Kaba, Fauru Chege, Peter Gige, Samuel Kariuki, Francis Kiarie, Margaret wa Sheke na Jenny Njoki. Nĩcio ciarawe wa Mathia, Kuria, Njenga,
Mary Nyaguthie Jerry Muthoni na Diana niguka na cukuru wa ciana nyingi kuracemanio gwake muciĩ gĩkabũ wa mũthenya mwĩrĩ ũkarutwo wa Palm Funeral Home wa gatano mweri 10/11 thaa 2 mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ gĩkabũ Limuru kwambĩrĩria thaa 5.